Jenoside yakorewe abatutsi turushaho gufatanya mu guhangana n'ihungabana. Wowe wacitse ku icumu turi kumwe mwana w'u Rwanda, humura nturi wenyine. That were brutally killed in the 1994 genocide against the Tutsi. I request that we observe a minute of silence. May their souls rest in eternal peace. You can take your seats as a gentleman. Kubera k'uyu munsi twaje ku rwibutso, kubera k'uyu munsi twaje kubibuka, kubera intimba nyinshi iri ku mutima, kubera urukumbuzi ufitiye abo wabuze, kubera abana b'ibitambambuga bicwaga batazi n'icyo bazira, kubera ababyeyi bishwe by'urubozo bakabanza kubicira abana mu maso. Kuko mvuga ibyo ukumva ari ubuhamya bwawe, nkaba mbivuga ukumva ari wowe mvuga, kuko iyo nkuru umva ari ubuhamya bwawe, iyo nkuru reka nyirekeraho. Kubera yuko yishwe mudaherukana, ukaba utaramenye byibura n'agakuru ke, ntiwigeze umenya naho bamujugunye, cyangwa se ngo umenye ijambo rya nyuma yavuze. Ukumbura ya minsi mukiri kumwe, ibyo bihe byiza byose ubu byabaye amateka. Kuko mvuga ibyo ukumva ari ubuhamya bwawe, nkaba mbivuga ukumva ari wowe mvuga, kuko iyo nkuru umva ari ubuhamya bwawe, iyo nkuru reka nyirekeraho. Ndagusabye ntiwibuka, maze ukumva imbaraga zibaye nke. Ndagusabye ntiwibuka, maze ukumva inimbira kuganje. Ntiwibuka urupfu abawe bishwe, jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye. Ntiwibuka agahinda bajyanye, jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye. Pozona nyanyi mbubi kine cyalo bakita ku Kibonga Sirambu. Amanya agange nzi Kiberu Hamani nga ndi musajja Muganda nedira Mamba. Tusanyise mwenna okujja wano okukuza
olunaku lw'abantu baffe abaatugendako mu mwaka gwa 1994 era tusiima emirimu gyonna gye mukola era tusaba okulaba nga mutuwongeramu okulaakulanya ekitundu kino naffe abatuuze tuganirwemu n'abantu abalala. Tusaba okubeera obumu tumalirize emikolo gy'abakadde baffe bano abaatugendako nga tubasabira gye baagenda bawumule emirembe. Olukiiko tuluguddewo. Ndashaka ko dutumira uhagarariye Four Ways Company. Four Ways Company murabizi ko ari company imwe ikuriwe na Mr. Mahmoud Oban. Mwese muzi umugabo w'intwari wakoze akazi gakomeye cyane muri ibi byose turimo. Rero musabe agira ijambo gezaho. Our guest of honor, Honorable Minister, His Excellency the High Commissioner of Rwanda, Rwanda to Uganda, the First Secretary, Rwanda High Commission, ambassadors here present, High Commissioners of different countries, the MD for his investment, representatives from Ibuka, religious leaders, all available. The chairman, LOC3 representative, the chairman, LOC1, counter chief, if around, ladies and gentlemen, I'm called Gasuza John Leonard, General Manager with the Four Ways Investments Limited, one of the senior citizens who was lived before genocide. I even happened to be present and participated in the exhumation of some of our brothers and sisters to this place. I have worked with the OHT Watoban for quite a number of time, and I have really been following these events with a lot of agony, as you all witness, but with hope that one day maybe the agony these people suffered will come up with some fruitful messages to both Rwanda and Uganda and the globe. Here with me are a few remarks as I stand here with my colleagues with whom we work. It is a privilege for us once again to welcome you here at Lambu, this time called Nakibonga, what? Mokibonga. This is the local name. To remember the victims of the genocide which took place in Rwanda against the Tutsi in 1994. For those of you who are here for the first time, the victims were thrown in the River Kagera and floated through Lake Victoria, this time Lambu, to different landing sites, including ours. This burial ground, just to remind our guests, has 1,718 original buried victims and 1,018 who were exhumed and buried here from Namirembe, making a total of our brothers and sisters and children buried here 3,336. Maybe for information, I need to, in a particular way, recognize one of the elders who participated in retrieving the bodies
and is the only surviving Ugandan around this place. He has a story to tell for those who would go to him for information. Mr. Charles Intensive, can you come over for recognition to maybe by some of our young brothers? He's one of the people who retrieved our sisters and brothers right from the waters, and he's a local leader. He's the chairman LC2. He's called Charles Intensive by names. I would like to take this opportunity to thank all staff and the people who have given their untiring service to look after the memorial sites in Uganda, and they continue doing so. I also thank those people who participated in exhuming the bodies from Namirembe to Lambu, here from Dimo, Malembo to Golo, in order to give a decent burial to our brothers and sisters. Therefore, we take this opportunity to continue praying for their souls, that the Almighty God may grant them peace, peaceful rest. Honorable Minister, as it has repeatedly been stated, the blood shed by our brothers and sisters created a bond between our two countries. All of you must have heard of recent wonderful news that our General Muhoozi was in Rwanda recently. And the President of Rwanda, His Excellency Paul Kagame, received him to celebrate his 49th birthday in Rwanda. The President made a very strong statement over the two countries of Uganda and Rwanda being at peace and very close friends, which will pave the way for our people to expound their trade and brotherly relationships. You know, sometimes bad news can develop into good news. We commend the relationships. With these few remarks, ladies and gentlemen, I would like to sincerely thank all of you for taking your precious time to come and attend this occasion to commemorate the victims of the Rwanda genocide in 1994. And here we are as Four Ways. We are your allies, Your Highness. We shall be always present in case of need. Thank you very much. May God bless us all. So let me request the Kasabe uje gutanga ubuhamya yegere hafi hano. Nitwa Ingabire Francisca Kirenga, nkaba naje nturutse mu Rwanda, ntuye mu mujyi wa Kigali, ariko nkomoka mu majyepfo y'igihugu mu karere ka Muhanga, mu cyahoze ari komine Nyabikenke cyangwa Kundiza ku bantu bahazi kera. Kugira ngo tudatwara umwanya munini, ndi kumwe na mugenzi wanjye ugiye kumufasha abwire abumva ururimi rw'Icyongereza. Ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu avuge amateka ye mu mwanya muto nk'uyu tuba dufite, ariko ndagerageza guhina ubuhamya ndabushyira mu bice nka bitatu. Ndavuga mbere ya jenoside gato, ubuzima twabagamo nk'abatutsi, bwe muri jenoside nyirizina, ibyo twahuye nabyo, mvuge na nyuma ya jenoside kugeza uyu munsi. Ndabivuga mu magambo make. Thank you. I will be translating for her, so I'll be direct and I'll be speaking like it were her. I'm Françoise Ingabire, Francisca Ingabire Kirenga, genocide survivor, came from Rwanda, and I live in Kigali, but I'm originally from the southern province of Rwanda, in a
place that called Nyabikenke that many people know as Kundiza. I will put my testimony in 3 parts. I try to be brief because it's a very long story and can take too much time, so I will try to summarize. And I have 3 parts. Before the genocide, how life was, how we lived, and during the genocide, and then after. Nakoze navukiye mu muryango usanzwe, umuryango mwiza, twabagaho twishimye mu buzima twari dufite icyo gihe, twari tunyuzwe. Abakuru bari hano barabizi, ntabwo abatutsi bari bafite ubuzima buhambaye kubera amateka yo kuva kera. Wasangaga akazi gahari gakomeye k'abatutsi ari ubwarimu, ubushoferi, ubwubatsi, imirimo nk'iyiciriritse, ariko bakagerageza gutunga imiryango yabo neza. I come from a modest family, a happy family. We were a satisfied people. Despite that, as many of you may know, we lived as Tutsis. We were living a very modest life. We didn't have access to everything we would normally deserve. We were occupying positions like drivers, teachers, and nothing above that. But we were happy and satisfied people. Abo nababwiye nkomoka ku Ndiza, niho hari hatuye umugabo witwaga Mbonyumutwa Dominico, ari we wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda muri za 60 ngira ngo nyuma y'impinduramatwara. Niho hantu mujya mwumva hatangiriye jenoside mu 1959, igihe bavugaga ngo abatutsi, ngo insoresore z'abatutsi zakubise Mbonyumutwa urushyi ari mu by'Imana. Abari iwabo ku Ndiza ngo barabyumva bahita batabara, kandi ni ibintu bidashoboka kuko ahantu Ndiza iri n'ahantu mu by'Imana hari ni ibirometero bitari munsi ya 60. Reba rero kuba wakubitira umuntu hano uri Kampala akabyumva, murumva ko byari uburyo bwo gushaka impamvu. The place I come from, as I said, is called Ndiza. Also, it's the place where a man called Mbonyumutwa came from. He's originally from there. He was the first interim president in the 60s in Rwanda. So that's the place where the genocide really started in 1959. Some of you may know the story when a story was made up that Tutsis, young Tutsis slapped Mbonyumutwa, and then as a reaction, people from Ndiza, where he comes from, decided to go against the Tutsis. The story they said had happened in Bimana, which is 60 kilometers away from Ndiza. So something supposedly happens in Ndiza, and people in Bimana, and people Hutus attack Tutsis in Ndiza, which is 60 kilometers away. Ubwo rero byatangiriye aho bifata n'igihugu cyose, abatutsi baricwa muri 59 mu Rwanda hose, intandaro iturutse iwacu ku Ndiza. So things started there, but then spread throughout the country. Tutsis got killed throughout the country, and all just having started in Ndiza. Nibwo rero abatutsi barokotse icyo gihe batangiye guhunga mu gihugu, bamwe baza hano muri Uganda, abandi bajya muri Congo, abandi bajya Burundi na za Tanzania, bakwira imishwaro, bake barimo nyene n'imiryango yacu twavutsemo basigara mu Rwanda. That's when Tutsis fled the country, those who were able, and they fled to countries like Uganda, Tanzania, and other neighboring countries. They went all over the places, and only a few remained in the country, including our families. Batangiye rero kubaho muri ubwo buzima bugoye batotezwa, sindi bujye mu mateka cyane ya kera, ariko byarakomeje bigera muri 73
ubwo habagaho kudeta yakuragaho perezida Gerigora Kayibanda, hagiyeho perezida Habyarimana, abatutsi barongera baricwa, abari barasigaye icyo gihe barishwe nabo harokoka bake. So Tutsis who remained in the country were persecuted and harassed until 1973, when there was a coup d'etat and the President Kayibanda was thrown out by President Habyarimana, and at that time also Tutsis got killed, some fled, and a few survived. Ubwo rero nyuma ya 73 abari barokotse barakuze babaho bariyubaka, tuza natwe kuzavuka, ariko twasanze ababyeyi bacu barabayeho mu buzima bubi cyane, nta wiga, nta ukora, uwagiye ku kazi bakakamukuraho, utavuga ngo ni indi mpamvu kamunaniye cyangwa iki, kubera urwango rwari ruhari icyo gihe na politike yari ihari. Abatutsi barakomeje baratotezwa, by'umwihariko iwacu ku Ndiza mwumvishe ko ariho byatangiriye mu gihugu hose. Murumva abantu baho ngaho uko bateye no kuba warahabaga uri umututsi uko umuntu yabagaho. So persecution and harassment of Tutsis continued. They could not get jobs, and even if you got a job, you would be fired just because you are a Tutsi. So they continued to live through those hardships, especially in Ndiza, where I come from, because things had started there. So they were even more persecuted all those years. We were born under such circumstances, with parents who are not able to get public jobs or to go to school. Yeah. Ubwo rero uko twabonaga mu ishuri byari bimeze, wajyaga kwiga nk'abandi ukanatsinda nk'abandi, ubwenge twari tubufite buhagije, ariko habagaho kwemererwa gukomeza amashuri, ntabwo habagaho gutsinda, kubera ko ntibyari byemewe ko umwana w'umututsi yakomeza amashuri ngo arenge abanza. We went to school, we were smart, we did as well as we could, and we were really doing good at school. But as Tutsis, we would not have access to higher education just because we are Tutsis. So instead of the government policy being to give schools to those who pass the exams, there was no passing, but there was a being accepted in a higher level, and Tutsis would not be accepted in higher level of education, meaning after primary, for example. Ubwo buzima abantu babaye nk'ababumenyera, ariko ababyeyi babaga bafite wenda intambwe bateye, bageragezaga gushyira abana babo mu mashuri yigenga, bagakomeza amashuri yisumbuye aho ubushobozi bw'umubyeyi bugereye, bukagarukira aho ngaho, umwana akaba yagarukira aho ngaho. The only way parents did was to try and put their kids in private schools whenever possible, and up to the means they had, because they had no access to public school. Nigarutseho rero, data umbyara yari umushoferi, yatwaraga imodoka ndetse yigeze no gutwara burugumesitiri wa komine. Ibyo byatumaga abaturage benshi bari bamuzi, kandi uko kugendana na burugumesitiri byari byaratumye agera ahantu henshi, agera n'abantu benshi, bituma ngewe mbasha kwiga. My father was a driver, and at some point he was driving the burgomaster, who's the then mayor of the district. So this job allowed my father to get to know many people, go to different places, which eventually gave me a chance to be able to go to school. So he was able to put me in school. Twiga muri primaire rero, mwarimu ntiyatinyaga kukubwira ati urabu wa mbere se uzabura gutwaza abana banjye amavarize bagiye muri secondaire. Numva kwari ukuduca intege kugira ngo nidushake dutahe, ari ugutotezwa, ari ugukubitwa, ari iki, ibyo simbijyamo cyane. Ndashaka kugera vuba muri jenoside ngo mbabwire uko byagenze. I will not go through the details of the harassment we received as pupils and students,
But just to give you an example, a teacher would tell a Tutsi student that even if you pass, you are only going to carry the suitcases of my children when they go to high school, because you're not going to high school, no matter how hard you work. I will not go through the details of those harassment that we received. I want to go straight to the genocide against the Tutsi in 94 and tell you what happened. Muri 90 rero nari muri primaire, inkotanyi ziratera. Icyo gihe abatutsi bari mu gihugu bahise babatera mu ngo zabo, bavuga bati ni ibyitso by'inkotanyi. Natwe mu muryango wacu twari dufite abantu bo mu muryango benshi bahunze bazi na Uganda. Twari dufite mukuru wa papa watwaraga amakamyo akajya za Dar es Salaam, ndetse na sogokuru byara data yari amaze iminsi mike aje mu Rwanda nko kutureba nk'abuzukuru be, kuko ntitwari tumuzi, we yaravuye muri Tanzania aho yarahungiye. Sogokuru byara mama yari amaze nk'icyumweru kimwe aje hano muri Uganda, aje gusura abavandimwe be, harimo wari witabye Imana. Inkotanyi rero zitera, sogokuru byara mama yaje hano muri Uganda, ubyara data ari mu Rwanda. So I had family members who had fled to different countries. My uncle was here in Uganda, my grandfather, maternal grandfather in Tanzania. And when the liberation war in 1990 started, Tutsis got attacked, and that's the situation found my grandfather from Tanzania visiting Rwanda, and my grandfather from Rwanda visiting a family in Uganda. Ubwo kimwe n'abandi batutsi bose rero, abayobozi b'icyo gihe baje mu rugo baza kureba papa, bavuga ko ari icyitso cy'inkotanyi. Bakamubwira bati ntubihakane, so yaje gutegurira inkotanyi, so ko yagiye guhagurutsa inkotanyi, mukuru wawe niwe uzigemurira, urahakana gute kutari icyitso? Bamuriza imodoka bamutwara kuri komine. So the local officials came to my home and told my father that there is no doubt you are an accomplice of the RPF. Your father went to Uganda to prepare to welcome the Tutsis. Your mother's father, like your father on your mother's side came from Tanzania to welcome them, and your brother, who was a driver and was driving trucks in East Africa, so they said your brother is feeding them, the rebels. So they took my father and put him in a vehicle and brought him to the office, to the district office. Baramujyanye rero ahurirayo n'abandi batutsi benshi, ari abo mu muryango wacu bake bari barasigaye muri iyo myaka navuze, ari abaturanyi cyangwa inshuti. Ibyo byabaye mu gihugu hose, murabizi niba mujya musoma amateka yacu. Bahuriye kuri komine, babashinja ko ari ibyitso, barakubitwa, barafungwa, bicishwa inzara, bakorerwa ibintu byose bibi bishoboka, ndetse bamwe barapfa. Hagira abarokoka icyo gihe, barabarekura barataha. Na data yaratashye icyo gihe, ntabwo ari bwo yapfuye. So many Tutsis went through the same thing. They were taken to the commune, to the district office, if I may, and there they were being called accomplices of the rebels, and they were persecuted. They were beaten up, they were tortured, they were jailed, and even some lost their lives. Guhera icyo gihe, haba mu ishuri, haba muri quartier aho dutuye, haba aho unyuze, nta jambo baba gufite. Uwanyuragaho wese aravuga ati dore bwa bwana bw'inyenzi. Bakaduhutaza, bakadutera ubwoba. Urumva ukuntu umuntu batangiye icyo gihe basa nkaho badutegura kwicwa, kuko ntibatinyaga kutubwira ngo mugende mubwire iwanyu ngo tuzaza tubice, ariko tuzabanza kurya biriya bika. When that happened, my father eventually got released. He wasn't killed that time.
But then from that time, we were, as children, we were being harassed, being told that we're going to be killed, that no matter what happened, we will be killed. And they were saying, before we kill you, we're going to come and eat all your, I think I may translate it as your stupid cows. We first eat them and then you kill all of you. twabayeho muri ubwo buzima ndetse turabumenyera tugera aho dushira n'ubwoba ndetse ku mashuri umwana yakubwira ati wanyenziwe ukamubwira turongera kunkuka turabonana byaba ngombwa tukanarwana rwose tukirwanaho ubwo buzima bwamaze imyaka hafi 4. We were harassed and until we got used, until we were able to face those who were harassing us and say, you say that again, we're going to have a fight. I will not let you go. And at some point we would even fight with the other children if they told you that. Turangije primaire rero ntabwo natsinze kubera za mpamvu zose nababwiye ko ntabwo watsindaga wemererwa kujya muri secondaire atari uko watsinze. Uwo bahisemo muri ryaringaniza bari baravuze ngo abatutsi ni 2%, ubwo mu ishuri bagomba gushaka abana 2% mu bakoze ikizamini bose akaba ariho bahabwa imyanya muri leta abandi bakicara. That harassment and persecution took like 3 years, and we were not, again, as I said before, we're not allowed to have access to higher education. For example, if, because there was a quota system, so if the government said only 2% of Tutsis from this district should have access to secondary school, then everyone else, even if they did well at school, they would be denied access to a next level. So when I finished primary school, that was the situation. Ubwo nkirangiza rero amashuri ibizamini ibisubizo by'ibizamini bije twari Kigali, umuntu umwe w'inshuti yacu ajya kuri Ministeri y'Uburezi ajya kureba liste y'abanyeshuri batsinze, nari nakoreye rimwe n'undi mwana ba mama bacu bavukana, araza aratubwira ati mwatsinze, baradushima, baradusohokana, tujya kunywa amafanta, bese turishima ngo twatsinze. Ariko liste zitangaza urutonde rw'abana bemerewe kujya kwiga zoherezwaga muri commune uvukamo, icyo gihe niko byitwaga district tuvukamo, niho bajyanaga liste rero iragenda igeze iwacu igerayo izina ryanjye ritakiriho, barambwira ati ntabwo watsinze, nyine ndarira ndihanagura. Ariko nkuko nababwiye data yarashoboye kunjyana mu mashuri yigenga muri 1992 nibwo nahise njya gutangira secondaire, ariko njya mu ishuri ryigenga. So at the end of primary school, I took the national exam along with a cousin of mine, and when the results were out, but before they were published, someone went to check our results at the ministry, and they found out that we both had passed the national exam. So that when they told my family, we celebrated, went out, our parents took us out to have a Fanta and celebrate. But at that moment, the results were not officially published. When they were published and they were sent to each district, because when the results would be published, they would be sent to the district of origin of all the students. So my results went to Ndiza, and they noticed that my name was not on the list. So I had not been accepted to secondary school, which is equivalent to I had not passed the national exam. Nagiye kwiga igikondo mu ishuri ry'abazayirwa ryari rihari, ariko ubwo kuko inkotanyi zari zarateye abasirikare b'abazayirwa baraje gutabara izo kwa Habyarimana, nabwo twahuye na harassment y'abo bazayirwa, ariko umuntu akihangana kuko nta kundi twari kubigenza. So I went to a private secondary school, as I told you. I went to the Congolese, the then Zaire school that was in Gikondo in Kigali. And since the war had started already, and Congolese army was in Rwanda to support the government army, we continued to receive harassment from the Congolese at the school.
twarakomeje turiga, ubuzima bwari rusange ku batutsi, uwo muhuye yakubita, biza kugera n'igihe cy'amashyaka menshi yadutse mu gihugu, hakajya haba imyigaragambyo, habaye imyigaragambyo abatutsi ntibaryame, bikomeza gutyo tugera rero muri 1994. So harassment continued against the Tutsis as everywhere else in Rwanda, and we would be beaten up if there was a demonstration when political parties, multiple political parties were allowed in Rwanda, and there would be manifestations or demonstrations from political parties in Rwanda. Again, Tutsis would be hunted and would be beaten up or tortured on the occasion. Muri 1994 rero ku itariki 6 navuye i Kigali, 6 mu gitondo navuye i Kigali njyana n'umutante wanjye, turagenda tujya hahandi kundiza, tujya gusura nyogokuru wanjye, bari batubwiye ko arwaye, ariko twari dufite gahunda yo kumusura tugataha tukagaruka i Kigali, kubera ko ibiruhuko bya Pasika byari bigiye kurangira, twagombaga gusubira mu ishuri, ngira ngo hari kuwa gatatu tuzatangira ishuri kuwa mbere. Urumva rero ntabwo twari gutindayo kandi tugomba kujya kwiga. Twagiye itariki 6 turi butahe, tante aragaruka i Kigali, ngewe nsigarayo. So on April 6, my aunt and myself went to Liza to visit my grandmother who was sick, with the plan to come back the same day. It was a Wednesday, that's the 6th April 1994. So because it was toward the end of school break and we were going to go back to school the next week, so I was due to return to Kigali with my aunt the same day. But eventually she returned to Kigali and I stayed. Nagumye rero uwo munsi nijoro turaryama bisanzwe, mu gitondo saa 11 ubwo na papa wanjye niho yarari, na mama wanjye niho yarari, n'abana bandi tuvukana, ninjye wari i Kigali kubera ishuri, nabaga kwa mukuru wa papa. Mu gitondo twarabyutse dusanga Radio Rwanda iriho irashyiraho indirimbo, ntabwo ari indirimbo, ari musique classique, niyo yari irimo gutambuka kuri Radio Rwanda. Twe ntitwari tuzi byari byo nk'abana, ariko ko twabyutse tugahurana n'ababyeyi babyutse, bahise batubwira bati noneho turashize, Habyarimana yapfuye. I was the only child in Kigali. My family lived in Liza. So we went to bed as usual on April 6th, and in the morning at 5 a.m. as we woke up, we heard on the radio there was only classical music and nothing else. We didn't know what had happened, but then our parents got up and told us that we are all going to die now that the president has died. Ntabwo twatunguwe no kwicwa cyangwa guhera uwo mwanya kugira ngo batangire kwica abatutsi, nabibabwiye bari baraduteguje, kuko bakivuga ko Habyarimana apfuye, umututsi aho yarari hose abenshi bahise bumva ko bagiye kwicwa. We were not surprised that we're going to be killed because, as I told you before, we had gone through a process of preparing us. We had been prepared that we're going to be killed at some point. So any Tutsi who learned about the death of the president knew that it was the end of his life. Ahantu iwacu twari duturiye centre y'ubucuruzi, twari duturanye na commune, twari duturanye na paroisse. Abatutsi bose bahise batangira kugenda bahunga bava mu ngo zabo, bamwe bakajya kuri commune, abandi bakajya kuri paroisse, ariko twebwe ntabwo twahavuye, ntitwararaga mu nzu, twirirwaga ku manywa twihishe hafi aho y'urugo mu masambu y'iwacu, ariko nimugoroba tukagenda tugahurira ahantu hamwe, twese uko twari abaturanyi tugahurira ahantu hamwe, akaba ariho turara, ariko abandi benshi bari bamaze kujya kuri commune. We lived next to the district office, to the parish and commercial center, and Tutsis began to flee to those places like the parish and the district. We would stay around, but go to the bushes around our home during the day,
And then in the evening, we would all, as neighbors and family, gather together to hide, but we would not go home at night or during the day. ubwo buzima twabubayemo kuva ku itariki ya 7 kugera ku itariki 13 niba mbyibuka neza, tutarajya kuri komine ariko abandi bari kuri komine. Muri iryo joro rero rya 13 nibwo abantu bari bahungiye kuri komine baje babaterayo. Hari interahamwe nyinshi wacu nabibabwiye byo kuva kera, ni ibintu bari biteguye. Babasanze kuri komine, bari bafite imihoro, nabwiye ko ari hafi y'iwacu, bari bafite amacumu, bari bafite amahiri, ndetse harimo n'abapolisi ba komine bari bafite imbunda, bafite n'amagrenade. So we stayed, things stayed like that, fleeing, going around in the bushes, trying to hide from the 7th to the 13th. On the 13th, and we were not at the district yet, as I said, we were still hiding in the bushes, but many other Tutsis were at the district office. And on the 13th, many Interahamwe being the militia that the government has trained and formed to kill the Tutsis. So the Interahamwe attacked the district office where many Tutsis were hiding. They were armed with machetes, with clubs, with other traditional like agricultural tools to kill. They had guns. Some police officers from the district had guns, grenades. So they attacked the Tutsis to kill the Tutsis who were at the district on the 13th of April 1994. Ya tariki ya 13 abatutsi bari bahungiye kuri komine bishyize hamwe batora amabuye, abandi bafata inkoni, barwana na za nterahamwe, abana bakarunda amabuye babaha bohereza mu nterahamwe. Uwo munsi ntago zabashije kubica, zaragiye, ndetse 14 ziragaruka. Noneho ziza ziyongereye, ngira ngo bari batabaje, hari n'abandi baza kuba inkunga. Mu ijoro ryo kuwa 14 nibwo baje gutema ba bantu bari kuri komine, babateramo amagrenade, abandi baratema, ibintu bibi cyane. Urumva twe twari hafi aho nubwo tutari duhari, tugira ubwoba rero twese. Kuri 15 abantu batangira guhunga bava inyabikenke bagenda berekeza mu bindi bice bagana za Rutobwe na Kabgayi. The strong resistance from the Tutsis on the 13th by having like many stones and throwing stones against the Interahamwe who attacked. Young people would gather a lot of rocks for the adults to throw them against the killers. That worked for that day. And on the 14th, more Interahamwe came. I think they had looked for reinforcement from other places nearby. There were so many that now they were able on the 14th to kill the Tutsis with machetes and throwing grenades and all the other weapons they had on them. 15 rero abantu ubwo batangiye guhunga, abadahunze birirwa bihisha, ufite inshuti y'umuhuta akajya muri urwo rugo, ariko barakomeza barica, ari nako bahiga. Bashyizemo imbwa mu bisambu, mu bihuru, ahantu hose barahiga, aho bavumbuye bakica. Ariko noneho abantu bari batemeye kuri komine babateyemo n'amagrenade, abatarapfuye barabafashe babajyana ku bitaro. Hari ibitaro ngaho n'ubu birahari, ibitaro by'akarere ka Muhanga Nyabikenke district. Babajyanyeyo kugira ngo bavure izo nkomere. Bagezeyo muganga arasohoka arabareba, aravuga ati bamubazanye hano gukora iki. Bahita babapakira muri ambulance y'ibitaro babajyana muri Nyabarongo babarohamo. They continued to kill Tutsis, and those who survived the killings on the 14th were taken to the hospital. There is a hospital in Nyabikenke. There's a district hospital even today. So they were taken to that hospital supposedly to be treated. But the hospital leadership said, why are you bringing these Tutsis here? Take them away. So they put them in vehicles again and went to throw them in Nyabarongo River. Ubwo twe twari turi mu bihuru nyina aho hafi, bo bavumburaga baricaga, ushoboye kubihisha nyina akabihisha. Uwo munsi wa 15 turawurenga, buracya mu gitondo kuri 16.
So other Tutsis continued to flee and to hide, and the killers would continue to hunt them, even using dogs to find the Tutsis wherever they were hiding, in the bushes, in the houses, all around. uwo munsi wa 16 rero niwo munsi navuga wanjye, niwo munsi umuryango wanjye. So that happened until the 15th. Now on the 16th, it's what I would call my day, the biggest day, the horrible day for my family. Kuri 15 nijoro byabaye ngombwa ko dutandukana kwa kundi twararanaga. We had to split in the night of the 15th to the 16th. We were still being together all the time, hiding together, until the night of the 15th to the 16th, when we were now forced to split. Twamaze kwicamo ibice, jewe njyana na musaza wanjye muto, njyana na papa wanjye, tujya ukwacu, abandi nabo bajya ukwabo. Tugenda twikatamo nyine ibice, bavuga ati nibavumbura bamwe wenda abandi bazarokoka. We formed different small groups so that hoping that even if the killers find one of the groups and kill them, at least the others are going to survive. So one of the group was made of my brother, my father, and myself. Iryo joro ryo kuwa 15 twaragiye tujya ku muturanyi wacu. Papa aramubaza ati ese wowe kugenda wumva bimeze bite, twakwerekeza hehe duhunga? Umuturage aramubwira ati nkubwije ukuri, abatutsi mwatanzwe, ntaho nakubwira ngo urahungira aha kereka mushoboye kwambuka umupaka. My father took us to the neighbor, and my father asked our neighbor, he said, since you are able to walk around and see what's going on, would you please lead us to a place where we can find safety? Where can we go? And the neighbor said, to tell you the truth, the Tutsis have been condemned. There is no place you're going to have safety in this country unless you cross the border. Ubwo papa nk'umuntu mukuru yahise abyumva, ntabwo twatinze aho ngaho, nta nubwo twinjiye mu rugo, ko yamuhamagaye yari hanze, araza baravugana, turagenda tujya hafi yaho. Hari inzu y'uwo muturanyi bacururizagamo, aratubwira ati reka mbaye imfunguzo muyijyemo. Papa aravuga ati zihorere. Turagenda, ahubwo tujya aho hafi hari ikigo cy'ishuri rikuru, n'ubu ngubu rirahari. Hari inzu rero yari itaruzura neza, muri iryo joro turagenda bariyo tujyamo. So that night we did not stay at our neighbors. We went away, and the neighbor offered to give my father the keys to his shop so that we can go inside, but my father said you don't have to, and he took us to a school nearby, where there was a house, an unfinished house under construction, and we went to hide in that house. Turi muri iyo nzu nijoro nibwo twumvishe igitero kije kiza kivuye mu rugo kudushaka. Kurumva uko turi hafi ya komine, babonaga abandi bahiciye, babonaga abantu bahahungiye ntibatubone, ariko bakavuga bati ntabwo bari abantu baragenda, kwa rabure ntibaragenda, mu bashake barahari. Baza rero muri iryo joro, baza badushaka, bajya muri iryo shyamba. Iyo nzu yari isakaye uruhande rumwe, sinzi ni nk'Imana yatumye batayinjiramo, ariko baratuzengurutse banavuga tubumva, ndetse bamwe tubazi. Papa rero yarabyumvaga, bavuga bati mu bashake ntabwo barava. Iryo joro baravuga bati dore turababuze, ariko nimugende muze kuzinduka batabacika, turabizi ntabwo baragenda. So during the killings, the killers were able to identify who's missing, and they had noticed that my family was still not been killed. They continued to look for us, and we heard a crowd of killers
asking where we are and trying to find us. They went around the house where we were hiding, which was one side or a half covered. But that night, luckily they did not look into the house. They only looked outside all around. And one of the leaders told the rest of the group that they should go home, and the next day they should come very early in the morning before Lorraine's family leaves, because as the killer said, we know they are still around. They have not fled yet, and they have not been killed yet. Barero yumvishe bagiye muri we ngira ngo yarabyumvise ko nta gisigaye aranyicaza no musaza wanjye niwe wari muto. As an adult, my father understood what was going on, and he gathered my brother and myself to talk to us. Yarambwiye ati mwana wanjye njyewe icyo mbona ntabwo ngomba kubaho, iyi ntambara ntizansiga ndabizi, ni wowe mukuru, ntabwo nzi aho abandi bari ariko nimubaho. Uzamenye musaza wawe. He told me, my daughter, you are the oldest. The way things are going, I see I'm not going to survive. So if you are lucky to survive, I ask you to take care of your brother. We don't know where the others are, so I count on you to take care of your brother. Aho hari kuri 15 nijoro, kuri 16 mu gitondo, nanjye ndavuga nti ngiye kuzinduka, ntange abantu bari buze kudushaka, njye mu rugo ndebe niba mu bandi bantu mu rugo hari uwaba yahagarutse. Ndagenda nkiri mu rugo, sinzi ahantu mama yaturutse, nawe ngo azaje gushaka ibyo apfunyikira abana, avuga ati reka njye gushaka ikintu apfunyikira abana duhunge, ndabona ari twe dusigaye hano. Muri ako kanya tukiri aho haza n'undi mutante wacu nawe azana n'abana be. So that morning, I went very early in the morning, trying to go before the killers find me, to go home and find out about the rest of my family. To get to my home, I saw my mother also. I don't know where she was coming from, but she was trying to get to my home to find something to eat so that she can bring to the other children. I also met my auntie who was bringing her children to my home. Turaho muri icyo gitondo, mu gitondo kare kuko nta minota 30 twamaranye nuko twahuriye aho nyine, hahita haza igitero cyarimo abahutu duturanye batuzi natwe tubazi, ni abantu bari basanzwe bagenda iwacu, aribo baza guhinga, aribo baza kuragira, baza kwahira ubwatsi bw'inka. Tugiye tubona baturutse nka hariya ari benshi baruta uko muri aha ngaha. Twicaye mu rugo, nta n'uwavuganye n'undi, barabije umuhoro rimwe, baba batemye umwana wo ku muturanyi wari nk'imbere yacu tumureba, duhita twiruka buri wese acukwe. As we had just met at our home, and it was not even 30 minutes since we arrived, very early in the morning, we saw a crowd of Hutus, including many neighbors that we knew and who knew us. Some of them used to do some work at our home, like keeping cows or working land, and they all came armed and coming to kill us. When they arrived home and they killed a boy with a machete, a Tutsi boy who was also in front of us from the neighbors. When they killed him, we all ran away. Muri uko kwiruka rero abandi sinzi aho baciye, ariko njye nirutse ngana kuri cya gice gisubiraho nasusize papa na musaza wanjye. Ngiye kubona mbona bankurikiye, ndakomeza ndiruka,
nza gusimbuka umukingo, ariko mbona hari akana ko mu rugo kari kankurikiye nako twahuriye aho muri icyo gitondo aho bari bagasize ngo barakabwiye ngo genda ujye gushaka iwanyu. Ndebye inyuma yanjye mbona yankurikiye, nkamubwira ntiwakurikiye mama urajya he, ntanyumva agakomeza kanyirukaho. Nsimbuka umukingo mba nkuguyemo hasi, nako karaza kangwa hejuru. Ba bantu bari badukurikiye ntabwo bamenye ko twaguyemo, baturenzeho barakomeza bariruka bashaka aho tugiye. As we ran away, I don't know where the others went, but I tried to go back where I had left my father and my brother. As I was running and the killers running behind me, following me, I saw a cousin who also was running, like following me, and I kept telling him to go away and like go with my mother, but I think he didn't hear me, so he kept coming my way. And there was a ditch, and as I was trying to jump over it, I fell, and my cousin also fell on me, and the killers were not able to see us. They didn't notice where we were, and they kept running, and they went past us. Twiriwe aho ngaho, umva na ahantu hari ku gasozi, nta n'igihuru byibura cyari gihari. Twirirwa aho ngaho muri uwo mukingo amanywa yose, ubwo ariko hirya yacu abagiye mu bihuru bakaboherejemo imbwa zirabavumbuye, ba bantu barabafashe baragiye barishe, cyangwa tukabona barabarenganya ntitumenye naho babajyanye. Twirirwa mu munsi wose, bigeze nko mu masaa 8, urumva uko nakaguye sinari nongeye no kunyeganyega. Bigeze nko mu masaa 8 nkumva ndababara amavi, nkumva ndababara ahantu hose, ndahaguruka n'abandi ngiye gusubira mu rugo nibashaka batwice, kubera hari ku gasozi twarebaga abantu bose. Nasohotse muri wa mukingo, wa mwana araza, mpita mbona impiri bari bataye aho, nanjye ndayifata, none nambaye ikabutura n'umupira. Abana bari abantu bari hepfo nibambona barabona impiri bagire ngo ni mugenzi wabo urimo guhiga abatutsi, subira mu rugo n'uwo mwana turajyana. So as we fell, we stayed there for the morning, and we could see Hutus taking, like hunting Tutsis in the bushes, everywhere, in the houses, all around. And when they found Tutsis, they would either kill them on the spot or take them somewhere we don't know. They would sometimes send dogs to hunt for the Tutsis and discover them, and then they would either kill them or take them away. So at around 2 p.m., I tried to move, and I felt like I was feeling pain on my legs, on my arms, everywhere. But I tried to go, like to leave that place, and I decided to go back home. I decided to go back home. Ubwo rero nsubiye mu rugo, nasanze wa muturanye twanyuzeho nimugoroba na papa yicaye iwacu ku irembo. Hari baraza rinini ryo ku nzu bicaragaho. Atubonye ari kumwe n'undi mugabo nawe twari duturanye, aravuga ati aba bana barava he kuko bakajya. Ubwo icyo ntari mbabwiye muri icyo gitondo turi muri uwo mukingo, nabwiye ko hari wazi twararebaga hose, hahandi papa yasigaye na musaza wanjye mu masayi ni barahagarutse baza kuko kubashaka. Niba ari ikintu cyamujemo ntabwo nzi uko byagenze, ariko isaha yo kwicwa yagiye kugera, abwira wa mwana ati guma handaje. Wa musaza wanjye bari kumwe, papa va hahandi aragenda yegera ku nzu y'umudirekteur rya shuri nababwiye twari hafi yaryo. Akihagera abahuriranye n'igitero, nawe ubwo abatandukanye n'umwana gutyo, igitero gihita kimushorera tureba n'amaso. Tujya kuva mu rugo yari yatwicaje, yari afite amafaranga yari asigaye, ntabwo yagitwara burugumesitiri, yari asigaye akora muri ONG imwe y'Abahorandi, asa nk'utugabanya amafaranga yari afite, andi arayasigarana. Kwa kuri mwavuga muti umwe wenda azagenda ukwe, ntabwo twari tuzi ko tuzashira, wumvaga wenda hari aho uzagera ukagira ikintu ukenera ukaba wakigura. Kutugabanya amafaranga rero ayo yasigaranye niwe babanje kumusaka igihe bari bamufashe. Bamusanganye amafaranga barasakuza, baravuga ngo turongeye turariye, bavuza induru, n'inka bazitwaye inyuma kuko niwe babanje gufata, baramushorera bamuzana kuri ya santere yari hepfo yacu nyine, aho twe turi kuri ka gasozi nababwiye aho twari twaguye mu mukingo. Twabiboneshaga amaso neza, ukabibona ko ari papa wawe, ukabona n'abamushoreye.
nabavuga amazina nuko hano nta bantu babazi ariko turabazi n'amazina yabo kuko umuntu yarabarebaga. Ubwo rero nyuma yuko nari nabonye ko bamutwaye nibwo navuze nti reka nsubire mu rugo njye kureba. So to go back, as we were still in the ditch where we had fallen, we saw killers going toward the house where my father and my brother were hiding. And just before they arrived there, my father told my brother that he was going away for a while, that he's coming back. And he went to another house, to a home in the neighborhood. It was the house of the director of the school, where we had gone the first place. So, as my father was going to that house, the crowd that was attacking to kill found him, and they celebrated as they got money out of his pockets and took him away. We could see them taking him. We don't know where they took him. And when I left the ditch to go, and I decided to go back to my home, on the way, I decided to take a club, the thing made of wood that they were using to kill. I decided to take one they had thrown on the street. And I said, I'm going to take it. Maybe if they see me with it, they are going to think I'm one of them, and they want to kill me. So when I got near my home, I saw the man who had a shop, whom my father had gone to ask where we can flee in the first place. And he was sitting on the balcony at my home. Papa rero ageze kuri iyo santere bahise bahurira n'abandi bavanye ku misozi hirya no hino bagiye bavumbura mu bihuru, bahita babashorera babajyana muri Nyabarongo. Banavuze ko papa agenda bagendaga bamubwira ngo ihute, akababwira ati nimwihute mwebwe mugaruka. Twebwe twagumye aho ngaho, nababwiye ko twari dusubiye mu rugo. Wa musaza tubonye ati murajya he ko babashatse bababuze, nimusubire aho mwari muri. Duhita twongera dusubira kwihisha, noneho nitwajya muri wa mukingo tujya ahantu hari igihuru, ariko ubwo ba papa bari wagiye n'abandi bantu benshi, ba nyogokuru, ba onkle bacu, abaturanyi n'abantu bose ku misozi yose. Kubera ko hariya nababwiye ku Ndiza niho havuka Minisitiri Nzabonimana Kariste, yari minisitiri w'urubyiruko. Mu bantu rero bari barashinze kugenda bashishikariza abantu kwica abatutsi, bari baramushinze intara ya Gitarama, ubwo ari prefecture. Yari yamaze kubwira abantu ngo mbere yuko bica abantu bajye babanza bashyire hamwe bababare, kuko barahembaga bitewe n'abantu benshi wishe, yabaga yabageneye igihembo, barabanzaga rero bakabarundanya mbere yuko babajyana muri Nyabarongo. The southern what was called prefecture at that time, the prefecture of Gitarama, had been assigned to a minister called Nzabonimana Calixte, who was also originally from Liza. He had been assigned to oversee the killings in that prefecture. So he had given the order to the killers to first gather all the targets to be killed in one place and count them, because they would be rewarded by the number of Tutsis they kill. So my father, my aunties, my uncles, my cousins, and other Tutsis in the area were all brought to one place, and they were taken to Nyabarongo River. And as they were going, I hear people say that my father, when the killers would say, go faster, pushing them to go faster, my father would say, you go fast because you who are going to come back. Kind of, we're not going to return anyway. Why rush? Abarero barabajyanye nyine barabaroha, abandi barakomeza barabica. Ubwo turacyari kuri 16 twe twihisha aho ngaho burira, ariko butarira nko mu saa 10 haguye imvura nyinshi y'imvura yagwaga. Rero abacitse ku icumu barabizi, twabaga turuhutse. So we are still on the 16th of April. They were taken to the river, they were thrown there, they were killed. We were still hiding. When we went to my home and met that man who owned a shop, he said, go away. The killers are looking for you. They've already killed many other people, but they are still looking for you. So you please go where you were before.
and we ran back. And on that day, there was a heavy rain, and for many survivors, when it rained, it was our luck. We were lucky to see the rain come. imvura yaraguye rero abantu baduhigaga bajya kugama buhita bwira urumva byari bigeze nimugoroba imvura yahise bwije tuva muri cya gihuru twagiyemo kwisha bwa kabiri n'ubundi dusubira kwa wa muntu twari duturanye wari watubwiye ngo nta buhungiro dufite atubonye aravuga ati mwebwe mwasigaye mute ko bose babishe turabwira ngo batubonye. So it was raining hard and we were hiding in the bushes. Luckily, the killers went to hide from the rain, and that was a chance for us to move. We decided to go to that man's house, the one who owned the shop, and who had told us in the first place that he doesn't have a place to hide us, he can't hide us. And when we arrived there, he said, "How did you survive? Everyone else in your family has been killed. They've been searching for you everywhere. How did you survive?" Kugira ngo twihute ngiye kuvuga uraza gukora samari gukomeza gutinda. Twavuye aho ngaho turagenda turi kwa wa muturanyi wacu atubwira nyine ko nta buhungiro atari ko numvisha abantu barimo kugikabgayi Kabgayi na Nyabikenke ndumva harimo ibirometero nka 45. Hari nijoro twari abana ubwo ndi kumwe na wa murumuna wanjye musaza wanjye ntiturabonana ariko nabonye ko batamutwaranye na papa. Turagenda tugeze ahandi n'abasize mu gitondo numva ijwi rimbwira ngo mbanze ndebe niba we ahari. Ntageze ndamubura ndavuga nti nawe wenda bamwishe nuko batamutwaranye na papa. Mfata inzira urumva nari maze kumenya ubwenge nigaga muri secondaire nari ntuye Kigali abantu baba mu mujyi hari ukuntu babajijutse ndavuga nti reka nshakisha inzira ariko no kugikabgayi aho twohereje kuko burane tugikabgayi n'abandi bagiyeyo zizaza kudusangayo reka nshakisha inzira yansubiza i Kigali. Mvuga gusubira i Kigali suko nari nizeye gukira ahubwo naravugaga nti wenda ningi Kigali bazandasa wenda bazaturasa ntabwo bazadutema kuko niba hari ikintu kibi kibaho mu buzima ni ukubona abantu bagushaka udafite aho wihisha bafite imihoro bafite imiri bafite ibintu byose byica ukaza gupfa wumva. Buri wese yarasabaga ati yaba bari bandashe hari n'abishyuraga amafaranga kugira ngo babarase wenda ntibabarase kandi amafaranga bayatwaye. Ubwo rero muri nge numvaga nitwerekeza i Kigali tuzapfa ariko ntidupfe nabi nicyo cyizere nari mfite. Wa mwana amaze kumubura rero nasiganye na papa mfata wa undi muto dufata inzira y'amaguru numvaga dushobora kunyuramo ariko tugeze aho hafi aba yatwumvisha urumva abantu bagenda nijoro buri abantu bararanze barabizi kuturusha harimo n'abasirikare murabizi ikintu cya nijoro cyumva vuba niwe wumvisha ibirenge byacu tugenda asa nk'usatira inzira kugira ngo arebe abo bantu n'ibandi natwe agenze twumva intambwe twumva hari abantu gusa twamaze nk'iminota 30 turimo gukwepana nawe tukibwira ngo wenda n'interahamwe ziduteze nawe akagira ngo nizije kumufata tukabura ikintu cyaduhuza ngo turebane tumenye ko turi abavandimwe. Nyuma rero twamaze guhura nawe aho hantu twakomeje guswikira twihishanya nawe tubaye batatu dufashe inzira turagenda tugeze mu nzira ndetse duhura n'abandi batutsi nabo bahungaga turambuka tujya muri komine yitwa Rutobwe hari nijoro nyine niho twari tugeze uko twagahuye n'abantu mu nzira hari undi mutante wacu twahuye ahita avuga ati noneho nimuze tujye mu rugo ruri hariya n'abantu baziranye n'iwacu turebe ko baduhishe. Twamaze kwinjira mu yindi komine tugezeyo yanga kubabwira ko tuvuye Nyabikenke arababwira ati twebwe twabaga i Kigali turashaka gutaha Nyabikenke tumvisha ibintu bimeze nabi. Baramubwira ati kwande bamera nkaho batamuzi rwose avuga izina rya sobukuru kuko Godfrey none twumvishe se ngo babagize bakanga kuvuga ko babishe bakajya bambwira ngo twumvishe ngo babagize. Nawe rero aba yabibonye ko nta buhungiro bari buduhe aducira isiri sinzi n'andi bubyita amayeri
ariko umuntu arakureba ukamenya icyo akubwiye. Aducira isiri turasohoka turanyonyomba buke. Ubwo yari agiye mu nzu avuga ngo reka ngo ajye kureba itorosha duherekeze ngo atwambutse bakokwe n'umugezi ug'abanyanyabikenke n'iyari Rutobwe. Turagenda amaze kuducira isiri tujya mu nsina. Wa muntu wagiye gushaka itoroshi yagarutse tutakiri mu rugo twagiye. Tuva aho ngaho turakomeza. Ubwo nawe muri we amakuru yo ku Gikabwa yari yayamenye. Ngiye nkamwana waretse tukajya ku Kamonyi ko tuzabona inzira y'i Kigali cyangwa nitugera kuri kaburimbo ko tuzahura n'abasirikare ntibazaturasaho kugira ngo bazaduteme. Atereka tugende tujyane n'abandi. Buriya ahantu hari abantu benshi babona abantu babarinda, ntabwo ari kimwe nuko twahura n'ibitero turi twenyine. Ubwo aradutwaye. Uko twagendaga duhura n'abantu. Tugeze ahari komine Rutobwe dusanga bahashyize bariyeri. Aravuga ati iyo ntabwo turi buyiceho, ati mwe muretse dushaka ukuntu twihisha. Mu bantu twari turi kumwe muri abo twari twagiye duhura, abakuru bajya inama. Umwe afata umwenda arifubika aravuga ati niduhura n'abantu muvuge ko ntwite wowe unjyanye kwa muganga. Ariko bakibagirwa ko turi benshi harimo n'abana. Bakibivuga ko twahise duhura n'irondo bati murajya he? Aravuga ati uyu mubyeyi aratwite tumujyanye kwa muganga. None se mumujyanye kwa muganga abo bana bo mubajyanye he? Turumva ati babonye tubyutse baradukurikira bagize ubwoba. Bati mwicaraho. Turicara. Wa mutante rero nawe yari yaje Nyabikenke, yaje aje gusura iwabo, yari atuye i Kigali mu Gasyata. Twicaye aho arabajijisha arababwira ati reka mbanze nihagarike hano hepfo. Urumva yari umugore, babagabo bamukurikiye bashaka nko kumuviola, kumurepinga. Ariko kubera ko mu guhaguruka yandebye baramukurikiye, nanjye mbafashe babana ducurundi ruhande turiruka. Kubw'amahirwe twaje kongera guhura nawe, ntabwo nari kumubaza ngo byagenze bite, ariko ku myaka yanjye ndabizi ntabwo abagabo bari gukurikira umugore muri jenoside batagiye kumurepinga, kandi sinari kumubaza. Yaje gupfa nyuma, ariko Kabgayi yari yagezeyo. Twaragiye n'abo bana n'abandi bantu bakuru twari twahuriye mu nzira. Tugeze kuri ya bariyeri yo kuri komine, abakuru bati mucaha, batwereka inzira. Duhunga bariyeri. Urumva kuri komine ni ku muhanda, batunyuza nk'inyuma ya komine tuzenguruka komine, duhinguka twarenze ya bariyeri, turakomeza turagenda n'amaguru. Turagenda duhura n'abandi batutsi. Ubwo bwari bumaze gucya. Duhura n'abandi bavuye ahitwa Ikeza, ni kuri paruwase nayo muri komine Rutobwe. Umupadiri wahabaga yitwaga Jiji hari umuzungu, yarababwiye ati muze mbatware Kabgayi, niho numvisha hari ubuhungiro. Duhura rero na cya gikundi cy'abantu barimo ku Gikabgayi, natwe twinjiramo. Turi mu nzira tugenda, haza abagabo nka 3 bacamo mu kikundi bagenda bari mu bantu bagira gutya, batugeraho. Baturebye ndakeka ko batumenye, ngiye sinari mbazi. Kubera rero nasaga na papa, bahise batumenya ku buryo banavuze ngo ntimuri abo kwa Labureni. Ndavuga ni Labureni uhe? Ngo nyamara ngo Labureni ngo ntitwabonye si ibyangombwa bye, ngo banze abana mwishe. Ndakomeza ndabihakana, ariko mvuga ko ntamuzi. Bati noneho ubwo mu Gikabgayi muze tubereke inzira ya bugufi. Hari ishyamba, ubwo twari mu muhanda twese turi na benshi. Hari ishyamba ryari aho, baravuga ngo hari inzira ihita igera i Kabgayi vuba. Turagenda dukurikira abo bagabo. Mbonye bamanutse mu ishyamba mpita nkurura abana b'iwacu, dusubira muri cya gikundi twanga kubakurikira kuko numvaga ko bagiye kutwica. Turagenda tugera kuri bariyeri zo mu cya kabiri Gitarama. Ubwo urumva babandi bagiye bonyine barebye ko twabakurikiye ntibatubona. Tugeze i Gitarama dusanga amabariyeri, zari bariyeri z'abasirikare zitangira abantu zica, usanga imirambi iryamye aho. Kubera ko twaje turi benshi bafataga bamwe abandi bakaba baciyeho. Turakomeza tugera i Kabgayi dusanga haje abatutsi benshi cyane bavuye imihanda yose, ku buryo twahageze tukabura aho tujya. Tuhasanga umupadiri w'iwacu witwaga Dusari, atubonye aratumenya ati muze mbajyane mu by'Imana. Turamukurikira. Tugeze mu nzira dusanga indi bariyeri, baturajyana he abo batutsi? Ati ni impunzi rwose.
twari benshi nabo tubacamo. Tugeze mu by'Imana dusanga ibitero n'ubundi birahari, baradutangira badusubiza inyuma, dusubira i Kabgayi. Urumva umuntu yabaga yabuze amahwemo, ariko bafashe ntibamurekaga. Ikintu nababwira iwacu Nyabikenke, mu rwibutso rwacu hashyinguye abantu 700 bonyine, ariko si uko hatapfuye abantu b'i Nyabikenke uko bamaraga kubabara bahitaga bajya kubaroha mu mazi bose. Ni ukuvuga ko umuntu w'i Nyabikenke uhagaze nkanjye udafite igikomere n'uwo batabonye. Nta kajoriti wa jenoside ushobora kubona iwacu Nyabikenke, nta n'umwe, ko ntago bahushaga. Tugeze i Kabgayi dusanga bamwe bahageze, harimo n'abantu bakuru b'inshuti z'iwacu, bagatangira kutubaza bati wanyu bari he, ukumva bagusubije inyuma, ariko nta yandi mahitamo twari dufite. Twagumye aho tugumana nabo, tubaye i Kabgayi. Ubuzima bw'i Kabgayi n'ubundi buhamya, ibyo hari kereka nka Pastor Karanguri hari yaje akabibabwira. Twabanye i Kabgayi arabizi, barazaga bagafata abantu bakajya kwica, ku buryo n'abantu b'iwacu bari barageze i Kabgayi nabo abasirikare baraje barabatwara bakabajyana ugana nka za Ngororero, nabo bakabica bagashyira muri Nyabarongo, hari ahantu bitaga ku Cyome. Turi i Kabgayi rero muri za nterahamwe z'iwacu mbabwira, twari dufite interahamwe zivuka iwacu zikomeye. Umugore w'Abagosora avuka iwacu ku Ndiza, musaza we Kamari Zake ndumva mumwumva, banza baramufasha, yabaga muri Amerika, niwe wacu Nyabikenke. Umugore wa Mugesera wakanguriye abantu gushyira abantu muri Nyabarongo avuka iwacu ku Ndiza, ku buryo kugira ngo ubone ahantu wongera umuntu wo ku Ndiza byari bikomeye. Turi i Kabgayi uwitwa Leo utari Mugesera ariko yarahaje ngo aje kureba bahageze, aza ndetse abaza twebwe, ndashaka abana bo kwa Laurene. Umuntu yahingukiyeho tugira amahirwe, ni umuntu wasaga n'ujijutse, ahita atekereza ati aba bana barabashakira iki, batarahishe base, barashaka abo bana ngo babagire bate. Aramubwira ati abana bageze hano, ariko hari umuntu w'inshuti ya se waje arabatwara, nta bakiri hano, ntabwo tuzi aho bari. Ubwo we akibwira ko ubwo wadutwaye yatwishe. Ubwo twebwe ntitwaba tukiguye i Kabgayi, ariko haguye abandi benshi cyane, ariko ntabwo tuzi abageze hano kuri Victoria, ariko Nyabarongo yatwaye abantu benshi. Babaye ibiryo by'ingona, bagiye mu rufunzo barashanguka, abandi baraza bagera hano. Turi i Kabgayi nabwo ni indi stage ntashobora kuvuga none ngo irangire, mu buzima bundi pe. Twabaye i Kabgayi kugera mu kwezi kwa gatandatu muri 1994, nibwo inkotanyi zaje ziraza zisanga i Kabgayi, zirahadukura, abo bavura ibikomere, abo bavura inzara, ababagwa mu maboko, nabwo byari ibindi. Ariko impamvu ngewe uyu munsi nza hano, kwa kundi kose nababwiye n'aba bantu bose bo mu muryango, nta handi ngira imva najyana indabo. Nza hano mfite icyizere ko muri benshi harimo abahageze, nkumva byanze bikunze iyo ndi hano nanjye mbasha kwibuka abanjye. Ntatinze rero, ubuzima twabayemo imyaka myinshi, uko mpagaze ngiye kuzuza imyaka 44, ntabwo ubuzima nabayemo mu myaka 44 nabuvuga mu munsi umwe, ntibyashoboka, ni ukuvunagura. Ariko nagira ngo mbabwire ko agahinda ko wacitse ku icumu arakaza ubwe. Hari igihe biba ngombwa tukagacumbikira kugira ngo dushobore kubaho. Mu kanya mwabonye abantu bagize ibibazo batangiye kuririmba, uyu muntu abasubiye mu bihe bye, ariko iyo umwe aguye ntaho uri ufite imbaraga iruhande rwe akamubyutsa, tugakomeza tukabaho. Iwacu rero n'abari barahasigaye muri 1998, abacengezi baraje nabo barabatera, nabo barabica, tubona ni nk'indi jenoside. Ariko abarokotse turiho, ubu duhagaze hano dushima, turashima Imana
Imana yabanye natwe abarokotse tubasha kubaho. Ndi umubyeyi narashibutse, mfite umwana witwa Shami, nawe banyitirira, banyitamo amashami. Imana ihabwa icyubahiro ko yabanye natwe kugeza ubu. Imana igihe umugisha inkotanyi zitaza, mpamya ko nta mututsi wari usigara ku isi mu Rwanda. Inkotanyi zaraje usanga Kabgayi kurayo, batujyana mu ishuri, batararangije kwiga bakomeza amasomo, bataragize amahirwe yo kujya kwiga bagiyeyo, baraturihira turiga tujya muri universite nk'abandi, bya bindi twumvaga nk'amateka ubu twarabibonye. Nubwo igikomye cyose kitwibutsa ibihe byacu, uriga kuko baguhaye ayo mahirwe. Abandi bajya gufata diplome ukavuga uti ndereka nde, urabyara. Abandi bajyana abana iwabo. Ariko ni ibyacu. Urashyingirwa cyangwa umuhungu agiye gushaka, nkuko tumeze, umwe abatante undi akaba mukuru wawe, bakabukora. Ariko aho wicaye urareba ukibuka abakabaye bahicaye, kugeza naho niyo bashyingura umuntu yitabye Imana bisanzwe, ubona icyubahiro barimo kumuha, ukibuka ko aba batasaba bari. Ariko reka dushimire na Muhammadu na leta ya Uganda baduhaye amahirwe yo kujya tuza natwe tukagera aho dusanga abacu, tukabazanira indabo nk'intashyo, kuko nta kindi twabaha. Abahageze bahagarariye benshi, ariko bose Imana igibaho. Rero ubutumwa ntanga ku giti cyanjye ni ubutumwa bwo gushimira abadufashije kugira ngo tujye tuza hano, natwe twibuke. Mu Rwanda tujya henshi hatandukanye tukibuka, ariko ni umwihariko w'abantu batashyinguye ababo, ni umwihariko w'abantu babuze ababo bajugunywe mu mazi by'umwihariko. Nyakubahwa ambasada, uzadushimire perezida wacu, udushimire igihugu cy'Ubugande gituma tuza tukagera hano, tubabwire ngo hari igice cy'abacitse ku icumu mufasha. Ahangaha mwabibonye, hari ujya hariya ntahava akakubwira ati ndabizi neza umubyeyi wanjye ari hano, niho turuhukira. Mu miryango y'umuntu apfuye mugira igihe rimwe buri mwaka cyangwa buri kwezi abantu bakajyayo bakamwibuka. Twe twari twarabuze aho tujya, ariko twaje hano. Turabashimira cyane rero mwese abarokotse jenoside mwigomwa tukaza, ni ibyanyu. Haza benshi nuko batabishobora, ariko byose turabishimira Imana. Aba rero asoza ubuhamya bwanjye kuvuga ngo ntabwo tuzabatenguha, ntabwo muzigera mwicuza icyo mwameneye amaraso. Umuntu uzi ko yagiye ku rugamba akaraswa, akarara ubusa, akagira gute, akarokora umuntu, ntabwo muzicuza icyo mwavunikiye. Ubutumwa bwanjye. The guest of honor, His Excellency Rwanda High Commissioner here in Uganda, ambassadors, high commissioners here present, Banyarwanda
mwaturutse mu muryango mugari muba hano mu gihugu cya Uganda, mwashoboye kuza kwifatanya natwe muri iyi gahunda. Bavandimwe twavanye mu gihugu cy'u Rwanda, baturage mutuye muri aka gace karuhukiyemo abacu, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Turi hano nk'umuryango Humura Victoria warakoze. Turi hano twaje kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe abatutsi. Twaje kwibuka abacu baruhukiye hano, bashyinguye hano muri uru rwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi rwa Rambu. Humura Victoria warakoze ni umuryango w'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe abatutsi. Tukaba dufite inshingano yo kwibuka by'umwihariko no guha icyubahiro abacu bishwe bakajugunywa mu nzuzi n'imigezi, imibiri yabo ikagera mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda. Ariyo mpamvu mubona tuba twaje hano, aho twashoboye kubona ko hari imibiri y'abacu yamanutse muri ya migezi itandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma ikaza kugera muri Lake Victoria. Ntago ari hano hashyinguye imibiri y'abacu gusa, ahubwo hari n'izindi site. Hari site ya Kansesero, hari na site ya Golo. Aho hose na ahantu hagiye hamanuka hajugunywamo imibiri ikamanuka ikagera muri Lake Victoria. Abagira neza nza kugarukaho bakaruhura iyo mibiri, uyu munsi tukaba tubibuka, tubaha agaciro bari bakwiye. Aba bavandimwe mubona twavanye mu gihugu cy'u Rwanda, buri muntu uko mumubona hariya afite abe bishwe bazira ko ari abatutsi, bajugunywe mu nzuzi. Umutangabuhamya watanze ubuhamya Ingabire Françoise yabisobanuye, ariko bakaba bahagarariye abandi benshi baba batashoboye kugera ahangaha ku mpamvu zitandukanye. Iyo twaje rero tukaza kubibuka nk'uku nguku, tugashyira indabo ku rwibutso, kuko tutashoboye kugira amahirwe yo kugenda dushyingura imiryango yacu mu Rwanda, kuko yajugunywe mu nzuzi mu n'imigezi. Iyo dukoze iki gikorwa tuba turuhutse, tukashimira cyane rero
namwe muba mwaje kwifatanya natwe mudufata mu mugongo. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, nyakubahwa High Commission w'u Rwanda muri iki gihugu cya Uganda, nigeze kuvuga ku bijyanye n'abagira neza bagiye barohora imibiri y'abacu igashobora uyu munsi gushyingurwa mu cyubahiro, tukaba tuza kwibuka abacu. Muri abo bagira neza barangajwe imbere na Mohamed Toban. Twe nka association yacu dushimira cyane uruhare yagize kugira ngo uyu munsi tube dufite aho tuza kwibukira abacu, kuko yagize uruhare runini mu kurohora imibiri y'abacu uyu munsi ikaba ishyinguye mu cyubahiro tubibuka. Nyakubahwa High Commission, twasabaga ko mwadukorera ubuvugizi Mr. Mohamed Toban akagirwa umurinzi w'igihango. Umurinzi w'igihango mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abantu bakoze ibikorwa nakwita by'indashyikirwa bijyanye no kurokora abatutsi bicwaga n'interahamwe kubera ubugira neza, nta yindi nyunga bifitemo, bijyanye no kuba hari ibikorwa bakoze by'ingirakamaro nk'iki cyo kurohora abantu nk'uku benshi bagahabwa icyubahiro, bagashyingurwa mu cyubahiro. Mohamed Toban rero twebwe nk'abacitse ku icumu ya Jenoside yakorewe abatutsi tukaba tumubona ku rwego rw'umuntu nk'uwo ukwiye kujya kuri urwo rwego rwo guhabwa izina ry'umurinzi w'igihango. Tukaba tubasaba High Commission ko mwazadukorera ubuvugizi agahabwa iryo zina. Mu gusoza iri jambo, nyakubahwa mushyitsi mukuru, hari ibyo dusaba abahagarariye ibihugu byabo, ambassadors and high commissioners here present. Hari abantu bakoze jenoside bakica abatutsi uyu munsi bakihishe mu bihugu bitandukanye, bakoze aya marorerwa, bisha aba bantu babajugunye mu nzuzi kandi batarafatwa, bari hirya no hino mu bihugu. Tugasaba rero ko mwadukorera ubuvugizi, ndavuga abahagarariye ibihugu byabo muri uyu muhango na international community in general, ko abo bantu bafatwa bagashyikirizwa inkiko
abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bagahabwa ubutabera, abo bantu bakoze jenoside bagahanwa. Ikindi dusaba na abantu bagikomeje guhembera no kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, aho dusaba ko abo bantu hirya no hino aho bari ku isi nabo bakurikiranwa bagahanwa, kuko jenoside yakorewe abatutsi kuyihakana ni icyaha kandi ni jenoside yemejwe na UN. Twe rero nk'abacitse ku icumu tukaba dusaba ko abo bantu bose mvuze hejuru bahanwa, kuko ibyo bakora ni ibyaha. Ndasoza nshimira nanone leta y'u Rwanda, igikorwa nk'iki iba yateguye cyo kwibuka abacu. By'umwihariko ngashimira ingabo z'inkotanyi mu izina ry'abo mpagarariye bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Nshimira by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, uruhare runini yagize mu kuyobora urugamba rwahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Ndashimira kandi leta ya Uganda. Uyu munsi turaza kwibuka mu gihugu cya Uganda, twibuka abacu. Uruhare runini leta ya Uganda yabigizemo kandi igikomeje kubigiramo. Nkashimira abaturage bo muri aka gace turimo, by'umwihariko abagize uruhare mu kurohora abacu, barimo n'umugabo berekanye nifuzaga ko niba ari hano yahaguruka. Bambwiye ko yagiye gutanga interview. Turamushimira cyane, ni umwe mu basigaye kuko abandi bagiye basaza, ni umwe mu basigaye ariko dushimira cyane, ariko mu izina ryabo bose tukaba dushimira Mr. Mohamed Toban. Mu magambo make rero nagira ngo nsoze rino jambo mbashimira mwese. Bagenzi banjye twavanye i Kigali ndetse n'abandi banyarwanda bari hano, mwabuze abanyu, mukomere, muharanire kubaho, twibuke twiyubaka. Murakoze. The guest of honor, Honorable Vincent Sempigi, the Minister of Defense and Veteran Affairs of the Republic of Uganda, Your Excellency, the Dean of the Diplomatic Corps, Excellency Mohammed Sulaiman Ahmed, also Ambassador of Eritrea, Your Excellency Dr. Aziz Ponari Mlima, the Dean of the African Group of Ambassadors and also High Commissioner of the United Republic of Tanzania, Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, and Heads of international organizations, the President of Humura Association, Mr. Jean Bosco Nubumwe,
religious leaders, Mr. Mohamud Tobani, the local community leaders and members of this community. Last but not least, our brothers and sisters who came from Rwanda, the Humura Association, but also our students who came from different campuses around the country. Ladies and gentlemen, let me start by thanking all of you for kindly responding to our invitation and to have joined us today. I know today was not a very friendly day in terms of weather. I really thank you for having endured the rain in the morning and also for having been with us until now. Before I start my remarks, allow me first to introduce some of the dignitaries and colleagues, ambassadors, and other diplomats. But for the benefit of time, you will really excuse me of not expecting any kind of protocol. I will just mention the people who are here. I have a list here. I know in diplomacy we love protocols, but bear with me. First of all, we are very happy to have the Minister of Defense as a guest of honor. Thank you very much, Minister, for being with us. I'm happy. The Minister told me that this area is his area. He knows the people here, and he could not be the best guest of honor we have. As I have just mentioned, we have the Dean of the Diplomatic Corps, who is also the Ambassador of Eritrea. We have the Ambassador of Tanzania, who is the Dean of the African Group of Ambassadors. We have His Excellency Kevin Corgan, Ambassador of Ireland to Rwanda, but resident in Kampala. We have the ambassador, my sister, sorry, my sister, Ambassador of Cuba to Rwanda, but also resident here, Ms. Tania Perez. We have other diplomats. We have Dr. Roswitha Kremtse, my friend, the head of mission of Austria. We have Mr. Carlton, Philadelphia, Deputy Political and Economic Counselor to the U.S. Embassy. We have Mrs. Maria Odido, who is the Honorary Consul of the Republic of Botswana to Uganda. We have Mr. Ole Reidar Bergo, Deputy Ambassador and Minister, Counselor, Embassy of Norway. We have the Deputy Ambassador from the Embassy of Algeria, Sahrawi, I think that's the name. We have my sister, who is the Chargé d'Affaires from the Embassy of the Republic of Equatorial Guinea. We also have many defense attaches from different embassies. We have the defense attaché from the Tanzania High Commission, from the US Embassy, from the Kenya High Commission, from the Embassy of South Africa. But we also have other diplomats representing international organizations. We have our friend and compatriot yakorewe Jean-Marie Vianney representing FAO, the Food and Agriculture Organization. I think I have mentioned everybody. Please, if there is someone from the diplomatic corps
whom I have not mentioned could maybe stand for recall, but I think that is the list I have. Thank you for joining us. We also have the Rwandan community. We have Ambassador Pascal Ngoga, who is representing the Rwandan community here, and many others. Having done this to recognize our friends, dignitaries here, I can go back to my remarks, and I will try to be quick for the benefit of time. Honorable Minister, Excellencies, this year marks the 29th commemoration of the genocide against the Tutsi in Rwanda. The commemoration period, which spreads to 100 days, is commonly referred to as Kwibuka. As we have seen, we call it Kwibuka. It's a Kinyarwandan word meaning remembrance. And it is an opportunity to pay tribute to the victims. It is also a challenging moment for us to reflect not only to the present, but also to cumulative history that has led us on the transformational journey that Rwanda has gone through. Today, the High Commission is happy to once again share this 29th commemoration with members of Humura, which is an association of genocide survivors who came from Rwanda. Mwakoze cyane for all the testimonies and the good speech by your head. The theme for this year's commemoration is Kwiyubaka in Kinyarwanda, or Remember, Unite, Renew in English, and Mémoire, Unité, Renouveau in French. This theme has been recurrent for the past years because of its deep meaning and significance. Indeed, we remember so that memory is kept for future generations. We are also resolute to keep our people united. Unity is paramount. At the same time, we are determined to be resilient but not desperate. Therefore, the survivors of the genocide and the whole nation have opted for renewing ourselves and our lives. Kwiyubaka in Kinyarwanda. Honorable Minister, from the night of April 6th, as just the survivor has mentioned, from the night of April 6th to early July 1994, that is 100 days, 29 years ago, our country fell into one of her darkest times in history. A well-planned genocide against one section of our population, the Tutsi, was executed. Tutsi were being hunted, hacked by machetes, their heads crushed by clubs, thrown into rivers and lakes. And those who were lucky, I put lucky in inverted commas, were allowed to be shot. She mentioned it. Being shot had become a privilege, in inverted commas again. She again mentioned it. A privilege to the extent that some victims were compelled to pay money to their killers so that they shoot them instead of cutting them into pieces with machetes. She again mentioned all this. I'm repeating it. It's always good to hear it from someone who went through this, although it is really painful. This inhuman or unhuman behavior is called in our language kwicwa urwagashinyaguro, meaning to be killed in the most humiliating manner. They would make sure that they humiliate you before they kill you. I can't go into details of women who are raped in a very dehumanizing manner ever seen, but we have documentaries and we have been seeing it. It was terrible. In those 100 days, the perpetrators exterminated over a million innocent children, women, young people, and elderly for the sole reason that they were called Tutsi. Unfortunately, and I have underlined unfortunately here,
the international community was passively watching. Instead of quickly intervening and save lives of innocent human beings, in some circles, debates were taking shape to determine whether what was happening in Rwanda was a genocide. It was the Rwandan Patriotic Army, which was fighting the genocidal government and led by our current president, His Excellency Paul Kagame, that solely intervened and succeeded to defeat and stop the killers, saving few survivors. All this again has been mentioned by the survivor who testified before me. As I mentioned earlier, several victims' bodies were thrown into rivers. Some of the rivers where they were thrown happened to be the tributaries of Lake Victoria, River Nyabarongo, as she mentioned, and the Kagera rivers. Within weeks, thousands of bodies were driven by the current of these rivers upstream into Lake Victoria. These were unprecedented and terrifying scenes for the people living here on the shores of Lake Victoria. I take this opportunity to thank the government and the people of Uganda for showing the sense of humanity, empathy, and solidarity by getting out all those human bodies from the water and accord them decent burial here and in other two sites. Indeed, if it were not for the local communities here, especially Mr. Tobani, who has been mentioned many times, maybe for the benefit of what the head of Humura mentioned, he was telling me that they want to have an advocacy for Mr. Tobani to be recognized at a certain level we call Linzwi Gihango. It's a level where many people who helped survivors, many were not Tutsis, but there are many Hutus who helped the Tutsis and survived. And they've been recognized as Murinzi Gihango, and he's pledging that we also ask the government to include Mr. Tobani in that category. It is well noted. I'm reminded that I missed the head of delegation of the ICRC. My apologies and thanks for coming. And also the spouse of the Nigerian High Commissioner. Thank you, Madam, for coming. And sorry for skipping this, my apologies. So I was saying that, Mr. Tobani, we really thank you. Without the people who I've mentioned, we would not be here to commemorate. We have 3 memorial sites along the lake. Here in Lambu, in Masaka district, with 3,337 bodies. Goro in Pigi district with 4,771 bodies. And Kasensero in Rakai district with 2,875 bodies, making a total of 10,983 victims of the genocide against the Tutsi in Rwanda buried in Uganda. The people of Rwanda recognize and appreciate this noble act. We are now able to come and commemorate the genocide here, where thousands of the victims' remains lay. As families across Rwanda mourn and honor the victims of the genocide against the Tutsi in different memorial sites, we are also capable of gathering here to remember and honor those who were brutally thrown into those rivers mentioned above. Honorable Minister, these sites, along with many other sites in Rwanda, serve as a permanent reminder of the tragedy that befell humankind to the present and future generations. It is important to remember and raise the awareness about the evil
evils of genocide and the need to fight its denial and ideology. Indeed, and in this regard, in 2003, April 7 was designated by the UN as the International Day of Reflection on Genocide in Rwanda. Later on, in 2018, this UN resolution was amended to correct the inaccuracies in the UN's 2003 resolution, capturing the historical facts of what happened in 1994, the genocide against the Tutsi in Rwanda, and leaving no room for ambiguity from which denial and revisionism would eventually grow. The United Nations General Assembly adopted a decision designating the 7th of April as the International Day of Reflection of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. It was adopted in the plenary of the 26th of January 2018. April 7th also marks the African Union Day of commemoration of the genocide against the Tutsi. And furthermore, countries around the world have joined Rwanda and Rwandans in commemoration of this date. Some of them have even and continue to erect memorial sites in remembrance of the genocide against the Tutsi in Rwanda. We appreciate such acts and hope many more countries will do the same. The observance of the International Day of Reflection on the genocide against the Tutsi is a continued call to all UN member states, organizations of the United Nations system, and other relevant international organizations, as well as civil society organizations, to recommit to preventing and fighting against genocide and other serious crimes under international law, and underscores the importance of taking into account lessons learned from the genocide against the Tutsi in Rwanda. The commemoration of the genocide is a global framework to honor the victims, comfort the survivors, and pay tribute to the Rwandan Patriotic Army that stopped the genocide and liberated the country, as mentioned before. It provides an opportunity for the Rwandans and the global community to stand together and draw lessons from Rwanda's tragic history with the goal of fighting genocide, ideology, hate speeches, and preventing future genocides around the world. Rwanda calls upon all UN member states to act in accordance with the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide so as to ensure that there is no repetition of events of the kind that occurred in Rwanda in 1994 and put the slogan "Never Again" into reality. The government of Rwanda reaffirms its commitment and engagement to uphold the remembrance and commemoration of the genocide against the Tutsi for the memory and education of future generations. It is also committed to advocate for the establishment of memory symbols in remembrance of the genocide against the Tutsi. Also committed to advocate for the inclusion of course lessons about the genocide against the Tutsi in schools in order to educate the young and the next generation on the need to fight hate ideologies and stand against any form of discrimination and divisionism. Our government is also committed to raise awareness and advocate for UN member states to arrest and prosecute identified and confirmed genocide fugitives residing or hiding in foreign countries as adopted by the UN Security Council in its resolution number 2150 of April 16, 2014, asking member states to judge or extradite genocide fugitives on their territories. The head of the survivors of organization also was pleading to you, excellencies, to do the same in case some are in different countries you are representing. But this is a reminder because it has been done by many countries and it is required by the UN.
The government of Rwanda would like to recall the international commitment to fight genocide ideology and the denial of the genocide against the Tutsi. Though the genocide against the Tutsi was put to an end in 1994, some fugitives from the former government of Rwanda, the army and militias, former army and former militias, are still at large and have ever since been spreading this genocidal ideology from the countries where they are living. That is exactly what the president of Homura was mentioning. We must therefore collectively denounce the genocide against the Tutsi in Rwanda in 1994 and bring the perpetrators to justice wherever they reside across the globe. The government of Rwanda will keep requesting and reminding all countries to adopt laws punishing the crime of genocide and its denial. Indeed, the United Nations Security Council Resolution 2050 brackets 2014 of 16th April 2014 stipulates the prevention and fight against genocide and other serious crimes under international law. It is through concerted effort that we can ensure never again will genocide happen anywhere else. In that spirit described above, Rwanda enacted the law number 59/2018 of 22nd of August 2018 on the crime of genocide ideology and related crimes that punishes those who spread the genocide ideology and hate speech. However, this should not be misinterpreted as infringement on freedom of speech. Rwanda respects the freedom of speech as reflected in our constitution and other related laws. For example, the law on access of information and the law regulating the media in Rwanda. However, the crime of genocide is grave in nature and no country would allow its trivialization. We will never tolerate such behavior, same as the denial of the Holocaust has never been accepted. One of the characteristics of different genocide deniers is that they share a tendency to exonerate perpetrators and blame others, including victims and people who stopped the genocide. The main objective of such attitude is to whitewash themselves and avoid accountability. This is referred to as the last phase of genocide. If you have read the literature of the genocide, at the last stage of denial, they start blaming other people. We must all stand and fight genocide denial in all its forms. Survivors need protection and deserve more decency. You've seen how traumatizing is even remembering what is happening. So they need really protection, and those who have committed it have to be taken to account. Rwanda continues to play its part in contributing to efforts to denounce genocide, genocide denial, and its ideology wherever it may appear. Let us all together maintain the solidarity in the fight, that in that way we will make the saying never again a reality. This commemoration is part of this fight. Honorable Minister, before I conclude and invite you, I would request that in just 1 minute I speak in Kinyarwanda for the benefit of, thank you, Minister. Bavandimwe mwavuye mu Rwanda, bavandimwe b'umuryango Humura, Victoria warakoze, mwakoze cyane kuba muri kumwe natwe, kandi buri gihe iyo turi kumwe ntitwibuke twenyine, biradushimisha, kandi nk'uko mwanabivuze mwebwe nimwe byubaka cyane kubona turi kumwe mwaje aha, kuko abenshi muri mwe iyo mugeze aha mwumva yuko nubwo mutashoboye kubona urwagashinyagura abavandimwe banyu bishwe cyangwa baranabibonye, ariko iyo mugeze aha ngaha mwumva ko muri kumwe nabo.
rero kubera ko twagize umwanya muremure kandi turi kubona umushyitsi mukuru nshaka ko agira nawe icyo tubwira, nagira ngo ndekera aha, turaza kongera tuganire nyuma muhe umwanya. Hari ikintu yigeze kumbwira ariko araza kubisubiramo yuko ibyo gukoma amashyi ntabwo ari kubababaza, n'imico itandukanye, n'imico itandukanye. Bo yambwiye ko aza kubibabwira, siko babikora ariko yabyumvise arabikora. Honorable Minister, I said you will mention it, but I was telling them that when people are clapping, it's not really because we are not sensitive about what's happening, but different cultures. But as you told me, you will explain that furthermore. Once again, I thank you all for your kind attention, for your patience from morning. I know we've been here longer than we had planned, but at the same time, listening and hearing the testimonies, I think it's part of what brought us here, and it was very important. On that note, may I, your Honorable Minister, may I at this point request you to come and address the people who are here. Thank you very much. Your Excellency, Colonel Joseph Rutabana, High Commissioner of the Republic of Rwanda in Uganda, the Dean of the Diplomatic Corps, and the Ambassador for Eritrea, Mohammed, my brother, Your Excellencies, Ambassadors and the High Commissioners, the Humura team, the students that came from various universities, all invited guests, and those who felt that today is an important day for remembering our brothers and sisters who were killed in the 1994 genocide. And you came, all of you, you are most welcome to this place. I want to thank, first of all, Your Excellency, the people who came from Rwanda. They traveled and they usually travel. It's a very important day for many of us, and those who came from Rwanda really, they have done more than ourselves for us who are here, but those who traveled, and those, His Excellencies, ambassadors, high commissioners, serving a day like this, we don't take it for granted, Your Excellencies. We thank you very much. I want to on behalf of government and the people of the Republic of Uganda, we join the government and the people of the Republic of Rwanda on this occasion as we commemorate the 29th anniversary of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. The theme of the commemoration, as earlier mentioned and well elaborated by His Excellency, is remember, unite, renew, calls on all of us to never forget the genocide, to never forget the atrocities of the 1994 genocide against the Tutsis. It is a reminder for us to unite also, because it is this unity that caused this genocide. So the theme is very well constructed, because it enables us to think about unity. If we unite, genocide will never certainly come back. And also collectively wage war
against genocide and its evil ideology. Your Excellencies, as we recall the terrible repercussions that the 1994 genocide brought on the people of Rwanda, both within and outside the country, all humanity should resolve to never again allow genocide and take place in any area in this world. In our region, certainly we are the most affected, and of course our continent, Africa, and indeed, as I mentioned, the whole world. In that regard, Your Excellencies, we appreciate the United Nations that you have already mentioned here, for having put in place an outreach program to mobilize and educate civil society as a way of creating global awareness. In addition to that, the UN declared the 7th April as a day of international observance in order to recognize the collective failure to prevent and stop the 1994 Rwanda genocide. These are constructive steps towards future prevention of genocide. Your Excellencies, ladies and gentlemen, permit me to call for a moment of silence. I know we have done it, but we should repeat. This is not one person. We are talking about tens of thousands. Can you please stand up once again and observe a moment of silence in honor of our great people, mothers, fathers, brothers and sisters, uncles, aunts, cousins and friends whose innocent lives were brutally taken during this terrible episode. May the Almighty God find favor with their souls. Please sit down. Thank you very much. As we honor the dead, we need to also reflect on the suffering of those who survived this dark chapter in human history. You saw one of them, and of course the others who are there. Makes us feel emotional, but we have to bear this and move on. Let us draw inspiration from the resilience of these survivors who continue to pursue life's dreams despite what they endured during the genocide. This includes the thousands of women who are raped and bore children as a result. They saw and teach humanity how to live with the adversity. Furthermore, Your Excellencies, I commend the people of Rwanda for the spirit of reconciliation and nation building exhibited in the aftermath of the genocide. And I take this opportunity to encourage the rest of the world to learn from Rwanda experience. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Uganda will forever remain committed to the spirit of brotherhood with Rwanda in these and other areas of mutual concern. This bond was further cemented by the recently concluded Joint Permanent Commission between Uganda and Rwanda, where fresh decisions aimed at concretizing this relationship was reached. Unfortunately, I was part of the team. And I just want to assure you, Your Excellency, that those ministries that are concerned we are working very fast to make sure that all that we agreed in Kigali is put into practice.
and I think my ministry, my sector will be at the forefront, or will move faster than the others. On this note, Your Excellency, allow me, on behalf of the government of Uganda, before I do that, I want to mention a few things here. First of all, I want to thank you, Your Excellency, for that wonderful speech, and also thank the others who were here for what they said in front of us, but also encourage my sister who gave a testimony and others to be stronger, be strong. I know you are strong. For me, I wouldn't have done it the way she did, certainly. To be frank, I wouldn't. I'm more emotional than anybody else here. So we know what everybody went through, but we pray to God that God makes you stronger, so that you move on, but also, as they say, that you can forgive. Maybe you may not forget. The other one is about our people in this area. I just want to inform their excellencies that in 1994 I was the administrator here. I was a central government representative in this place. Now they are called RDCs. That time I was here, so I know very well what took place, and I know what the people in this area and these other areas of this country, what they did, the effort they put in to collect the bodies from the waters and all these. These are poor people. They were not Banyarwanda, they were not what? Tribalism is instigated by other people, normally and majorly politicians sometimes. These lower people, they live together in harmony. They have Banyarwanda everywhere here. They have Barundi here. They have Uganda. They have Ankole. A mix, especially this area, which I know very well. So these people were so affected, and they were always on the lake. One of them was showed here intensively. We were working together with him. I was an administrator, therefore I knew, and I was in charge. So all of them, he was the leader because he was the chairman of this place owned by my brother, elder brother, Muhammad. So, and the others, some of them have also died, including the owner of this school who has recently died. All of them were involved, and we really thank them wholeheartedly for what they did. You can't imagine removing thousands of dead bodies from the lake. Nobody can think about it. But it was really a great thing. I want also to thank my brother, Muhammad Toban. That one we have lived together here for many years. But for this wonderful gesture, saying, this land, we found it here on this world, we can share it with others. So I also want to thank His Excellency, the President of Uganda, because I know, since I was an administrator, he knows everything, I think. And I don't want to mention everything here. So we do in protocol, and I'm facing people who know protocol very well. So we don't mention those things. But what we can do is to really wish President Paul Kagame long life. We wish President Yoweri Museveni long life.
And really, what I can say again about our leaders, they are pursuing something very important. The East African community. That we know some of our friends, our allies, our partners who are supporting it. This is very important for even future harmony, future unity. You know, when you are together in a bigger family, people are more careful. People are more careful. So if we build the East African community family, it checks their values that are entailed in that family, which you don't have to go against. So we think even that bigger family will help. If the East African community was strong and it was there that time, maybe this thing would not have happened the way it happened. So that is what is going on, even with what you know that is going on in our family. We are trying, and I think those who have just joined the East African community will really realize that it is important to live in a bigger family and respect the values of that family. So I just want to stop there. Thank you once again for... I just want to thank the students. Several times we have been commemorating, I've not been seeing students. But this is, I think we thank you very much. Now that you have heard, you are learning. And we think, I personally think, that you will help us to unite our people. These things should not happen again with you. It shouldn't. This should be history. We'll be coming here to thank God or our fallen heroes. But we depend on you a lot, and we think you will carry on the mantle and make sure that the region and our peoples have peace. And last, I think on that one, I want to say, in our thinking, I belong to the NRM party, the ruling party in Uganda. And in our thinking, in our philosophy, we think society has only two types of people. There are those bad people, and they are fewer. Those who steal around, those who go and rape, those are fewer. The other side is the good. So mentioning and emphasizing tribes is not normal. The normal people should only look for the good. If you get somebody from Liberia and he's good, go on with them. If you get somebody from Ireland and he's good, if you get somebody from Nigeria and he's good, then that's it. It's only the good side that should be always watchful to those bad people. But otherwise, every tribe has good people. Every tribe has a few bad people. So let's unite as good people. So I wish you safe and mercy journeys when you travel back to where I came from. And I once again thank you, Excellencies, for according me this opportunity to represent the government of Uganda here. And I thank you for listening to me. Thank you very much. May God bless you.